Ernest Haeckel in 1889. He was German zoologist. He first coined the term ecology. The ecology is the scientific study of interaction among the organism along with environment. That means it is a branch of biological science which deals with the plant and the interaction, and finally the interaction with the environment. That means the ecology is the branch of a biological science which deals with the interaction of plant with the environment. তাহলে যদি আমরা দেখি interaction among the organism, এখানে organism বলতে আমরা বুঝতেছি the organism of plant kingdom. Plant kingdom এ যতগুলো organism, যতগুলা ডিভিশন, যতগুলো অর্ডার, যতগুলো ফ্যামিলি এবং জেনাস, স্পিসিস, ভ্যারাইটি যেগুলো আছে সবগুলোকে আমরা ইনক্লুড করব। and this organism, how this organism interact with the environment. Here the environment is dealing with the biotic and abiotic component. এইখানে আমরা বলতেছি this is a multidisciplinary science. Ecology is a combination of all biological science what we have learned so far. এখানে আমরা যতগুলো শিখছি সবগুলোর নলেজই এখানে কাজে লাগবে এবং সবগুলোর সাথেই ইন্টারঅ্যাকশন বা কম্বিনেশন হবে। এখানে হতে পারে কি ফিজিক্স আসতে পারে, জিওলজি আসতে পারে, কেমিস্ট্রি আসতে পারে এবং আদার branches of biological science or biological discipline, তার মধ্যে ফর এক্সাম্পল ফিজিওলজি আসতে পারে, বায়োকেমিস্ট্রি আসতে পারে, অ্যানাটমি আসতে পারে, মরফোলজি আসতে পারে, and the management aspect of the plant, that means the agronomy and the improvement of plant, the plant improvement, that means genetics and plant breeding, horticulture, etc. That means it includes the combination of all biological sciences, the practical knowledge সেখানে এখানে আমাদের কাজে লাগবে। এখানে মুদ্রা কথা হলো this is the branch of biological science which deals with the interaction between the environment and the organism. আমরা যেহেতু প্ল্যান্ট ইকোলজি স্টাডি করবো সেই ক্ষেত্রে প্ল্যান্টের সাথে এনভায়রনমেন্টের কি ইন্টারাকশন হয় সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। নাও এখানে যদি ইন্টারাকশন হয় অর্গানিজম, দিস ইজ এনভায়রনমেন্ট। The environment has two components. One is biotic, another is abiotic. Abiotic and biotic. এখন এই ডেফিনিশন যদি আমরা দেখি, বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট প্ল্যান্ট ইকোলজি ডিফাইন করছে, আমরা সেখানে কিছু প্ল্যান্ট ইকোলজিস্টের ডেফিনিশন অথবা ইকোলজিস্টের ডেফিনিশন গুলো নিয়ে আসি। এখানে দেখতেছি ইকোলজি is defined by Woodbury 1954. Ecology is a science which investigates organism in relation to environment. Simply বলছে যে investigate is a science which investigate organism in relation to their environment. Another scientist or ecologist, E.P. Woodham, 1969, defined ecology as the study of structure and function of biological nature. Structure and function of nature. Woodhamer বই আমরা ফলো করব। In 1969, he defined ecology as the study of structure and function of nature.
And 1968, Margalef treated ecology as a study of ecosystem. In 1985, Charles Krebs proposed the most accepted definition of ecology, which may be defined as ecology is the scientific study of the interaction that determine the distribution and abundance of organism. That means এটা more practical, more effective যে এইখানে এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্টারাকশন হওয়ার পরে বায়োলজিক্যাল বা অর্গানিজমের ডিস্ট্রিবিউশন এবং অ্যাবান্ডান্স কিরকম হয় সেইটাই হলো ইকোলজি। That means ecology is the scientific study of the interaction and a scientific interaction is scientific study that determines the distribution and abundance of organisms. Biotic factor এবং abiotic factor. Biotic factor এর মধ্যে আছে প্ল্যান্ট আছে এবং আদার অর্গানিজম আছে, এবং আদার অর্গানিজমের মধ্যে যদি আমরা সেগুলি ক্লাসিফাই করি তাহলে অর্গানিজমকে আমরা 6 কিংডম সিস্টেমে ক্লাসিফাই করতে পারি। এটা আমরা শিখছি 6 কিংডম, 5 কিংডম এটসেট্রা। In the 5 kingdom system, মনে রাখো দৃষ্টা, ফাঞ্জাই, প্ল্যান্টি, অ্যানিমালিয়া। আর 6 kingdom system এর মনে রাখো প্রোটোকিস্টা, ফাঞ্জাই, প্ল্যান্টি, অ্যানিমালিয়া এটসেট্রা। এইভাবে এগুলি সবগুলোর সাথেই যখন অর্গানিজম ইনক্লুড করব তার সাথে প্ল্যান্টের যে ইন্টারাকশন, দ্যাট ইজ ইন্টারাকশন অফ বায়োটিক এনভায়রনমেন্ট। বায়োটিক এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্টারাকশনটা সেটা হলো বায়োটিক ফ্যাক্টর এনভায়রনমেন্টের। আর অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে আছে সয়েল ফ্যাক্টর, ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর, একটা হলো অ্যাডাফিক ফ্যাক্টর। ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে আছে লাইট, হিউমিডিটি, rainfall, precipitation, wind speed, etc. আর সয়েল ফ্যাক্টর বা অ্যাডাফিক ফ্যাক্টর মধ্যে সয়েলের স্ট্রাকচার এবং সয়েল বায়োলজি এটসেট্রা। এই সবগুলোই হাউ দিস এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সেস আপন দি প্ল্যান্ট সিস্টেম। এগুলি হলো ecologyর component. And principles of ecology. Ecology মধ্যে ecosystem is the fundamental unit of ecological study because it comprises both abiotic and biotic components. Physical and biological process follow the principles of uniformitarianism. All living organisms and physical environment are naturally reactive. In other words, living organisms interact among themselves and affect each other on the one hand and living organisms on the other hand. Ecosystem function through the input of energy, mainly solar radiation, which is trapped by the green plants. That means which is the primary producer and then the consumer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, etc. এগুলি আমরা পরে শিখব। The principle হলো ecosystem. Now we want to discuss about the importance of plant ecology. এই ecology শিখলে আমাদের কি লাভ হবে? As we know that it helps in environmental conservation. Ecology knowledge এর মাধ্যমে আমরা environmental protection, conservation, সংরক্ষণ কিভাবে করা যায় সেই বিষয়গুলো আমরা শিখতে পারবো। And it enhances
also the energy conservation through the enhancing the photosynthetic capacity. That means the energy is trapped by the plant through the process of photosynthesis, and it will help to promote eco-friendliness. Next, aids in disease and pest control. If we learn ecology, how this organism is interact with each other, whether their relationship is antagonistic or synergistic. If synergistic, that means it will help to each other. If antagonistic, that the reflected, that it will destroy each other. It will help in disease and pest control. And next, plants maintain the atmosphere. That means through the process of photosynthesis, the plant absorb carbon dioxide and release oxygen, that thereby maintaining the atmospheric balance. And next, plant recycle matter in biological cycles. And finally, plants create habitats for many organisms, and which will affect the activity of interaction, that means the ecology. Branch of plant ecology. Ecology কে broadly দুইটি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি, দুইটা ব্রাঞ্চে। Number one, Autecology, and number two, scene ecology. Autecology and scene ecology, the branch of ecology or the branch of plant ecology. What is Autecology? Autecology, also called species ecology, when the ecology is deal with a single species. That means a study of the interactions of an individual organism or a single species with the living and non-living factors of its environment. For example, the ecology of a zoot field, where the only one species but the many population. For example, in 1 acre of a field, zoot field maybe contain 10,000 or 20,000 zoot plant. Here all the plants are population, but under the same species, either maybe Corchorus capsularis or maybe Corchorus uluterius. But the species is same, different population, and here the ecology is the interaction of zoot plant with the environment. That means biotic and abiotic factor, and this ecology is known as Autecology, and this is also known as population ecology. আমরা জানি যে স্পিসিস হলো একটা এই taxonomic ধাপ, সেখানে a group of population, a number of population which can breed each other and produce the fertile offspring. এই সিঙ্গেল স্পিসিসের মধ্যে যতগুলো প্ল্যান্ট থাকবে, সেই প্ল্যান্টের যে ইকোলজি সেটাকে বলবো আমরা Autecology। আর scene ecology হলো the ecology of a group or organism, that means with the different species. For example, the ecology of forest. For example, Salna forest. In the Salna forest, there are many species of forest plant. So here is the ecology of Salna forest is nothing but the scene ecology. This is Lotic, this is Lotic, and this is standing water, that is lentic,
This is also lentic. It is all the plant community that is different plant species and their interaction with the environment. This type of ecology is lentic ecology. Here is a small pool, water pool. Here the plant, different species of plants are interacting with each other and with the environment, and this is also aquatic ecology, that means aquatic lentic ecology. আচ্ছা, এখন আসি আমরা অটিকোলজি আর সিন ইকোলজির মধ্যে পার্থক্য। অটিকোলজি হলো একটা সেম স্পিসিসের ডিফারেন্ট প্ল্যান্ট পপুলেশনের মধ্যে যে ইকুলেশন এনভায়রনমেন্টাল রিলেশন থাকে, দ্যাট interaction with the environment and the plants of a single species, that ecology is autecology. The study of plant community and different species in relation to environment. এনভায়রনমেন্টের সাথে যখন বিভিন্ন স্পিসিসের ইন্টারাকশন হয় তখন সেটা ইকোলজি, সেই ইকোলজিকে বলবো আমরা সিন ইকোলজি। And next it is also called the population ecology. আমরা অটিকোলজিকে পপুলেশন ইকোলজি বলতে পারি and সিন ইকোলজিকে কমিউনিটি ইকোলজি বলতে পারি। And the autecology is comparatively simple as because they only single species. This is comparatively simple and it is comparatively the complex process. As it can be accommodated in a laboratory condition. আমরা laboratory condition এ এটাকে accumulate করতে পারি, it can be, but the scene ecology cannot be accommodated under laboratory condition. And finally, primarily it is the physiological ecology deals with the physiological traits of individual species. একটা individual species, for example, a wheat plant, the effect of environmental factor in the life of the plant we can study, and this is nothing but the physiological process, and this is deals with the autecology. And here the mainly based on the floristic, phytosociological and the phytogeographical approaches. For example, the flora of Chittagong hill district, hill tracts, বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট স্পিসিস থাকে এবং সেগুলির phytosociological implication and phytogeographical implication approach এগুলি ডিল করা হয়। এগুলিকে বেস ধরে এই ইকোলজি, একটা কমিউনিটি ইকোলজি যখন আমরা স্টাডি করি তখন এগুলি ধরে আমরা করি। তাহলে দিস ইজ মোর অর লেস কমপ্লেক্স, this is more or less simple. That means that the autecology is the ecology of a single species, scene ecology, the ecology of a complex or more than one species ecology. Scene ecology